Hi, so I'm just going to talk about the smoking cessation in the Vietnamese community. It's for my Capstone project. I've just been coming in here over the past few weeks, just getting more information. So I'm just going to kind of talk to you guys about this whole smoking cessation project. Chào tất cả mọi người. Tôi hiện tại bây giờ tôi làm ở đây và tôi muốn tôi đang làm một cái chương trình nói về cai thuốc lá trong cộng đồng. Yep. And I just have Kai here that's going to help me translate, yeah, for all you guys. Yep. Tôi có người bạn Kai sẽ giúp help về phần phiên dịch. Yeah. So as you guys are probably all aware, smoking's really a huge problem amongst like the Vietnamese population. In Vietnam itself, about 66% of adult men are currently smoking, and it's kind of like trails to like Vietnamese Americans as well. So amongst Vietnamese Americans, 16.3% of the population smoke, and amongst men, that rate goes up to 24%. So it's a pretty common issue amongst you guys. When I first came here, I was like looking for like a kind of like issue that kind of would be very important to like kind of focus on, and smoking, it appears, is a very prevalent issue and definitely something that needs addressing. Hiện tại bây giờ thì ở Việt Nam có tới khoảng 66 người đàn ông trưởng thành hiện đang hút thuốc, và đó là một cái vấn nạn lớn của người Việt Nam. Đối với người Mỹ thì có tới 16,3% dân số hút thuốc. Đặc biệt là ở nam giới tỷ lệ này lên tới 24,4%. Và tôi nghĩ đây là một cái vấn nạn rất là nguy hiểm cho cộng đồng của người Việt chúng ta. So the dangers of smoking are pretty extensive, and it kind of like translates to a lot of like the current issues and health issues that are affecting the Vietnamese American population. So in Vietnam, strokes cause a huge number of deaths, like approximately 200,000 cases a year. Cardiovascular disease, which includes strokes, ischemic heart disease, accounts for 31% of the deaths. And then lung cancer is very, very extensive, and that causes about 20,000 deaths with about 667 cases a year. So all these things, stroke, ischemic heart disease, and lung cancer, which are affecting the Vietnamese population, a lot of that can be attributed to smoking. Hiện tại bây giờ cái việc nguy hiểm của việc hút thuốc thì không thể bàn cãi được, và một số cái nguyên nhân lớn nhất và cái chết giữa người Việt Nam và người Mỹ gốc Việt gồm đột quỵ, bệnh tim thiếu máu cục bộ, ung thư phổi. Thì nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái sức khỏe của cộng đồng người Việt. So the purpose of my project intervention is to create a smoking cessation program for the Vietnamese population here at the Namaste Adult Daycare Center here. And I don't want it to be just like a conventional smoking cessation program. I really want it to be like kind of a collaborative process, like kind of something that involves both, not just the patients that do smoke, but also like the family members as well. You know, obviously quitting smoking is very hard, but the goal is to try and make it a supportive, collaborative process that can kind of make it easier. Dự án mà tôi làm cái này nó mục đích là tạo một cái định hướng cho những cái gia đình người Việt hút thuốc phù hợp với văn hóa, và cũng tạo ra được những cái phương pháp để chấm dứt cho những cái bệnh nhân Việt Nam tại trung tâm chăm sóc Namaste người lớn. Thì đúng là việc bỏ thuốc lá nó rất là khó, nhưng mục tiêu của chúng tôi là làm cho nó ra một cái quá trình hợp tác hỗ trợ. And I'm actually basing a lot of this the research I've done on like previous smoking cessation programs like that were done on Chinese Americans. So with the smoking cessation intervention done on the Chinese Americans, they found that like kind of incorporating like using a family member
is very beneficial, as opposed to just relying on just the patient relying on just their physician for guidance. If you kind of put together the patient and their family member, it can kind of make a bigger difference. Dạ, thì tôi có nghiên cứu với bên cộng đồng người Trung Quốc hút thuốc, thì cái việc mà kết hợp với người gia đình của người hút thuốc và người hút thuốc thì khả năng người hút thuốc họ sẽ chấm dứt được nó dễ hơn. So for this project, I'm going to be utilizing lay health workers, and by lay health workers, it means like basically patients that or workers that basically like they have like training in smoking cessation, but like they're not like official like doctors or anything like that, but they're just kind of people that can speak Vietnamese and then can kind of like interact on a more intimate level with smokers. And they're going to conduct things like education sessions with the family and the smoker, kind of form a team. And like I said, there's someone that can speak Vietnamese, and they're going to be educated in smoking cessation strategies. And they're going to kind of give education on how to quit smoking, give guidance, give emotional support, and things like that. Yeah, thì dự án này tôi sẽ sử dụng cái lay health người lao động. Thì đây là một cái cách để tiến hành các buổi giáo dục với gia đình và những cái cặp hút thuốc. Thì lay health worker thì sẽ có những người họ có thể nói tiếng Việt và được giáo dục trong cái chiến lược cai thuốc lá. Yeah. Mm-hmm. And I also want to mention that studies have also shown, like amongst Asian Americans, like the Chinese Americans that I'd mentioned, using lay health workers is actually really beneficial, because they can actually provide a really good, they can kind of promote like health interventions a lot more effectively. And we've seen that in research done, like that they've promoted like things like different screenings, like colorectal or breast cancer screenings, that they've actually helped like and promote these amongst people that like are not regular English speakers. So incorporating lay health workers that speak Vietnamese can help promote health a lot more efficiently. Yeah, thì tôi có cái nghiên cứu với bên người Hoa, cộng đồng người Hoa hút thuốc lá, thì thấy cái việc mà kết hợp giữa người lay health worker với người hút thuốc thì khả năng cai được thuốc rất là cao. Yeah. So the process is actually going to work like this. We're going to form pairs with like the smoking patients here along with their family members, and then we're going to team them up with the lay health worker, and we're going to form sessions. So there's going to be one session, there's going to be session one where it's going to be the small group session of the family member and the smoker combined with the lay health worker. And then they're going to kind of go through like their educational session regarding smoking cessation. And then there's going to be a follow-up phone call 2 weeks after that first session to kind of check what their progress is, like how they're doing when it comes to quitting. And then there's going to be another group session after that. And then again, another follow-up phone call 2 weeks after that second session. And we hope to have like remaining sessions 3 to 6 to 12 months afterwards. And it's going to be an ongoing process. You know, it's going to take time, but we really kind of want to see how this whole process works. So, yeah, thì cái quá trình này nó sẽ diễn ra như thế này. Buổi thứ nhất nhóm nhỏ phiên họp với người lay health worker, sau đó thì có cuộc điện thoại tiếp theo là 2 tuần sau buổi đầu tiên, rồi buổi thứ hai là nhóm nhỏ phiên họp với lay health worker, rồi sau đó thì cuộc điện thoại tiếp theo sau 2 tuần sau buổi thứ hai. Thì trong cái thời gian đó thì sẽ theo dõi buổi 3, sau đó theo dõi trong vòng 3 tháng, 6 tháng tới 12 tháng sau đó. Yeah. So the lay health worker is going to be provided with like kind of handouts and educational materials that's going to be beneficial for the family members and the patient themselves. And it's going to kind of give like some advice. Obviously it's going to be in Vietnamese so they can understand it. And it's going to basically kind of come with like tips and pointers for the family members and the smoker themselves. So different things like
points of advice like making rules not to smoke in the home, making time for one another, taking a walk or watching a movie, which can help the family member help convince them to not think about smoking. Different like things like praising when they quit smoking for a week or a month or so, do something interesting. Keeping positive thoughts even if they do accidentally smoke a cigarette or smoke again. And then kind of things like optimistic, like different advice to be more optimistic about quitting. Saying I don't need to smoke anymore. I'm not spending money on cigarettes. I have self-control because I'm a non-smoker. And just different things like that. And they're kind of like put into Vietnamese so they can understand it. Yeah, thì cùng với đó thì mình cũng có những cái đường dây cai thuốc lá cho cộng đồng người Việt hút thuốc của mình. Thì đó được ví dụ đó là những cái thông tin cung cấp, những cái tờ rơi, những cái công ty điều hành bởi CDC, rồi người ta sẽ nói về cái việc những cái lúc đầu mình hút thuốc thì mình có thể ăn kẹo, mình có thể, nếu mà mình có thể cầu nguyện, nếu mà gặp khó khăn gì thì mình có thể cần sự trợ giúp của những cái người xung quanh. Thì tất cả nó là những cái dịch vụ nó cung cấp cho mình, nó phù hợp với văn hóa để tư vấn cho mình, và nó miễn phí qua điện thoại, tài liệu trợ giúp. And in conjunction with like the lay health workers, their guidance, I also want to include the Asian Smokers Quit line as an additional resource. It's a really good resource. It's operated by the University of California at San Diego, and it's also funded by the CDC. And it's really been beneficial for not just Vietnamese Americans, but just Asian groups as a whole. So they offer services in Chinese, Korean, and Vietnamese, and it really kind of offers like culturally appropriate counseling for smoking cessation. They offer free telephone counseling. They're going to offer self-help materials and like 2 weeks free nicotine patches. So along with the lay health workers and their counseling, the smoking pairs of the family member and the smoker can also call this helpline to kind of reinforce a lot of the teaching that goes on. Yeah, thì cùng với đó thì có những cái tài nguyên thêm, đó là được điều hành bởi Đại học California, San Diego và được tài trợ bởi CDC, cùng với các dịch vụ được cung cấp bằng tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Việt, cung cấp các dịch vụ phù hợp với văn hóa, tư vấn phù hợp. Và người ta cũng cung cấp tư vấn miễn phí qua điện thoại, tài liệu từ trợ giúp và miếng dán nicotine miễn phí. So yeah, that's all I have. I want to thank everyone for like their cooperation. It was really nice like interacting with everybody, and everyone was really responsive, and I learned a lot. And I think hopefully, we're just starting out, but if this is going to be successful, I mean, it feels good to like have made a positive impact here. So thank you very much. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Tôi mong sẽ mang lại những cái lợi ích nhất định cho cộng đồng người Việt của chúng ta.